Tá pronto para ver algo fora do comum? Sempre topo um desafio. Hoje, vamos analisar trechos de Yeshua Enmanuel, a história real do Mestre Jesus. E olha, isso não é uma análise histórica comum, nem de longe. Esse texto faz afirmações ousadas sobre a figura que conhecemos como Jesus. É verdade, vai ser uma jornada fascinante, então se prepare. Desafia as narrativas tradicionais ao mostrar Jesus de um jeito diferente. Oferece uma identidade alternativa, Yeshua Enmanuel, escolhido para uma missão de linhagem poderosa. Curioso, porque o Jesus histórico já é envolto em mistério. Aqui, temos que repensar totalmente suas origens e propósito. O que você acha disso? Com certeza desafia séculos de interpretação teológica. Até vemos Yeshua Enmanuel como um homem escolhido, não divino. Questiona o livre-arbítrio, o destino e a natureza da espiritualidade. É muita coisa para absorver. Depois, há a ideia de colonizadores voluntários de outros planetas. A fonte cita as Pleiades, até nomes de planetas específicos. Exato. Parece um épico de ficção científica. Captura a imaginação, não acha? Nessa narrativa cósmica, há uma luta contra o vírus da ambição. Bem, vamos falar sobre esse vírus. A fonte sugere que ele surgiu num planeta chamado Sation. Sation, correto. Infectou Lúcifer e podia transformar seres em formas reptilianas. Aí pensei se era mais uma alegoria que um relato histórico. O que acha? É definitivamente uma imagem impactante. Sem provas de vírus espaciais ou mudanças reptilianas, vale ver o simbolismo. Talvez esse vírus da ambição represente o lado sombrio humano. Ganância, sede de poder, ânsia de controle. Não uma mudança física, mas metáfora de como isso corrompe e influencia. Exato. Essa ideia concorda com a fonte que diz que o vírus permeou a história, causando conflito e dominação. E é aí que entram os Nephilim, né? A fonte os descreve como seres poderosos corrompidos pelo vírus que buscavam controlar a humanidade. Lembra as histórias de gigantes e semideuses em muitas culturas, como os titãs gregos ou os Jotnar nórdicos. Isso mesmo, isso mesmo. Parece que seres poderosos, bons e maus envolvidos em assuntos humanos é um tema recorrente na história. É um paralelo fascinante, né? Faz pensar na origem dessas histórias, nas experiências ou crenças comuns que refletem, sabe? E essa fonte vai além, apresentando o conceito de civilizações dentro da Terra. Espera aí, civilizações dentro da Terra? É isso que esse documento propõe. Isso sim é novidade. Sugere que essas sociedades ocultas influenciaram a história humana, uns guardando saberes antigos, outros caindo no mesmo vírus da ambição. É um conceito que te surpreende. Sim, é mesmo. É como se só arranhássemos a superfície de uma história oculta maior. E neste drama cósmico está Yeshua Enmanuel, cujos ensinamentos eram bem diferentes. Diz que sua mensagem era empoderar as pessoas a usar seu potencial interno, não sobre fé cega ou depender de autoridades externas. O que acha dessa ideia, já que reflete temas de outras tradições espirituais? Isso é o que acho particularmente fascinante, a ideia de que todos temos essa divindade interna, essa conexão universal. É um tema recorrente em várias culturas e espiritualidades. Haveria uma verdade universal oculta nesses sistemas de crenças? Sem dúvida, convida a uma maior exploração. Faz-nos pensar se temos esse potencial inexplorado, essa conexão universal. Por que não todos, sabe, andando sobre as águas, fazendo milagres? O que aconteceu pelo caminho? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E esta fonte oferece uma resposta provocativa. Sugere que a crucificação, base do cristianismo, foi inventada para controlar. Você diz que a crucificação foi um encobrimento. É isso que este documento propõe. Mas com que finalidade? Por que se dar a tanto trabalho? Segundo isso, o poder se sentiu ameaçado pela mensagem de Yeshua Enmanuel. Viam seus ensinamentos sobre divindade interior e energia universal como ameaça. Ao eliminá-lo e distorcer sua mensagem, mantinham o controle sobre as pessoas. Precisamente. Mostra outra visão desse período, onde o espiritual se mistura com lutas de poder. É uma afirmação ousada, sem dúvida.
Mas se Yeshua Enmanuel não foi crucificado, o que aconteceu com ele? Exato. O texto sugere que ele viveu muito, até fugindo para continuar ensinando. Isso mesmo. A fonte diz que se refugiou no Egito, talvez levando sua mensagem ao leste. Faz pensar que histórias foram perdidas ou reescritas por interesses próprios. Quanto do que cremos ser história é uma versão cuidadosamente editada? É como se a história dos vencedores ganhasse um novo significado. E essa narrativa alternativa não termina aí. A fonte faz alegações ainda mais surpreendentes sobre a vida de Yeshua após a suposta crucificação. Bem, é aqui que fica realmente interessante. O documento sugere que ele era casado com Maria Madalena. E não só isso, ela não era a figura que o cristianismo tradicional costuma retratar. Absolutamente. Em vez de prostituta reformada, o texto a mostra como igual a Yeshua, uma mulher de grande sabedoria. É uma reviravolta total no que estamos acostumados. E juntos tiveram filhos, continuando sua linhagem. Isso não aparece em nenhum livro de história. Não nos convencionais, com certeza, mas a ideia de seres iluminados passando conhecimento aos descendentes é comum em muitas mitologias. É como descobrir uma história secreta, uma linhagem de conhecimento oculta à vista de todos. É muita coisa para digerir. Se fosse verdade, por que não se sabia disso antes? Essa é a questão, não é? A fonte sugere que essa informação foi ativamente suprimida, enterrada sob camadas de desinformação. Propõe um esforço deliberado para manter esse conhecimento oculto das massas. É uma teoria da conspiração em grande escala. Uma linhagem secreta, saberes antigos e forças poderosas trabalhando para ocultar tudo. É toda uma história. Parece algo saído diretamente de um romance de Dan Brown. É sem dúvida uma narrativa cativante, mas mesmo se olharmos para essa fonte com, uma dose saudável de ceticismo, nos faz pensar. E se houver mais na história de Yeshua Enmanuel do que tem sido tradicionalmente ensinado? E se esse documento, apesar de suas afirmações incomuns, contiver alguma verdade oculta a explorar? É muito para absorver, mas mesmo que não aceitemos tudo como fato, há ideias aqui que dão o que pensar. Então, o que fazemos com essa informação? Que relevância tem para nós hoje? 10 anos depois, aí entra o chamado à ação da fonte. Não apresenta apenas uma história alternativa. Nos incita a buscar conhecimento, questionar o aprendido e usar nosso potencial. Não é só descobrir uma história perdida. É aplicar essas lições e reconhecer nosso poder interno. Exatamente. É entender que somos ativos em formar nossa visão do mundo e nosso lugar. É como se esse texto nos chamasse a despertar individual e coletivamente. Precisamente. Nos desafia a nos libertar de limites e assumir nosso próprio poder. Essa ideia de um vírus da ambição realmente me impactou. Faz você se perguntar, há algo disso em todos nós? E se sim, como podemos superá-lo? Não só a nível pessoal, mas como sociedade. É uma questão que vale refletir, talvez reconhecendo padrões de controle, manipulação e supressão. Podemos começar a nos libertar desses ciclos. É reconhecer nossa agência, nossa capacidade de escolher um caminho diferente para nós e futuras gerações. Esse caminho leva para dentro, crendo ou não na interpretação literal dos ensinamentos de Yeshua Enmanuel. Ressoa com muitas tradições espirituais. É a ideia de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E se usarmos esse lado espiritual, quem sabe do que seríamos capazes? Exato. É um conceito poderoso, não é? Essa fonte incomum lembra o potencial inexplorado em cada um de nós. Desafia-nos a ir além, superar o aceito e conectar com uma verdade mais profunda. É recuperar o espanto, lembrar que somos parte de algo muito maior. Um chamado à grandeza, a sermos autores das nossas histórias, sabe? E talvez redescobrir uma história oculta, um legado de sabedoria a ser revelado. Esse mergulho foi uma loucura, para dizer o mínimo.
Desafiou minhas ideias, despertou curiosidade e me deixou com mais perguntas. E isso, creio, é a marca de uma exploração realmente cativante. Não é chegar a conclusões, mas abrir a mente a novas ideias e abraçar o mistério. É continuar buscando, explorando, mergulhando no desconhecido. Exato. E quem sabe o que podemos descobrir no caminho. Isso é o que me encanta nesse processo. Sempre há mais para descobrir, aprender e entender. É uma jornada sem fim, e com isso chegamos ao final do nosso mergulho de hoje. Mas lembre-se, a exploração não precisa terminar aqui. Continue questionando, buscando e investigando os mistérios que te intrigam. Até a próxima, continue explorando. Okay, so are you ready to dive into something you don't see every day? Always up for a challenge. Well, today we're going deep on excerpts from Yeshua, Enmanuel, La Verdadeira, Historia de Maestro Jesus.pdf. And let me tell you, this isn't your typical historical analysis. Not even close. This document makes some pretty bold claims about, the figure we know as Jesus. Right. It's going to be a fascinating ride, so buckle up. It really throws a curveball at, traditional narratives, Instead of presenting Jesus as we typically understand him, this text offers an alternate identity. Yeshua Enmanuel, a man chosen for a specific mission, a descendant of a powerful lineage. It's interesting, because even without this source's claims, the historical Jesus is already, shrouded in mystery. But here we're asked to consider a complete reframing of his origins, his purpose. What do you make of that? It challenges centuries of theological interpretation, that's for sure. If we even, entertain the possibility of Yeshua Enmanuel, a man chosen for a specific mission rather than a divine figure, it raises questions about free will, destiny, the very nature of spirituality. It's a lot to unpack. And then there's this whole other layer, the idea of voluntary colonizers from other planets. The source mentions the Pleiades, even specific planet names. Right. It reads like a sci-fi epic. It certainly captures the imagination, doesn't it? And woven into this whole cosmic narrative is this battle for humanity, a struggle against what this document calls the virus of ambition. Okay, so let's talk about this virus. The source suggests it originated on a planet called Sation. Sation, right. It infected even Lucifer and could even cause physical transformations, turning beings into reptilian forms. I have to admit, that's where I started to wonder if this was, more allegory than historical account. Yeah. What are your thoughts? It's definitely a striking image. While we lack any, concrete evidence of interstellar viruses or reptilian transformations, it's worth considering the symbolic implications, right? Okay. Perhaps this virus of ambition represents, the darker aspects of human nature: greed, lust for power, the desire for control. So not literal shape-shifting, but maybe a metaphorical representation of how these negative qualities can corrupt and influence behavior. Exactly. And this interpretation aligns with the source's claim that this virus has permeated human history, driving conflict, fueling the desire for domination. And that's where the Nephilim come in, right? This source paints them as powerful beings corrupted by this virus who sought to control humanity. It reminds me of how many cultures have stories of giants, demigods, the titans of Greek mythology, the Jotnar in Norse mythology. Right. It seems like the idea of powerful beings, some benevolent, some not, interfering in human affairs is a recurring theme throughout history. It's a fascinating parallel, isn't it? It makes you wonder about the origins of these stories, the shared human experiences or beliefs they might reflect, For sure. And this source goes even further, introducing the concept of inner Earth civilizations. Wait, hold on. As in civilizations residing inside the Earth? That's what this document's proposing. That's a new one. It suggests that these hidden societies have played a role in humanity's story. Some safeguarding ancient knowledge, others succumbing to that same virus of ambition.
It's a truly, like, mind-bending concept. It really is. It's like we're only scratching the surface of a much larger hidden history. And amidst all this cosmic drama, we have Yeshua Enmanuel, whose teachings, according to this source, were radically different from what's traditionally believed. Yeah, It claims his message was about empowering people to tap into their own inner potential, not about, like, blind faith or reliance on external authorities. What do you make of that idea, especially considering, it seems to echo themes found in other spiritual traditions? That's what I find particularly fascinating. The idea that we all possess this sort of inner divinity, this connection to a universal energy source. It's a recurring theme across diverse cultures, spiritualities. It's true. Could there be a universal truth hidden within these various belief systems? It certainly invites further exploration. It makes you wonder if we truly have this untapped potential, this connection to a universal energy. Why aren't we all, walking on water, performing miracles? What happened along the way? That's the million-dollar question, isn't it? Yeah. And this source offers a rather provocative answer. It suggests that the story of the crucifixion, a cornerstone of Christian belief, was a fabrication, a carefully constructed narrative designed to control the masses. You're saying the crucifixion was like a cover-up. That's what this document proposes. Yeah. But to what end? Why go through such, elaborate lengths? According to this document, those in power, they felt threatened by Yeshua Emmanuel's message of empowerment. They saw his teachings, his emphasis on inner divinity, accessing a universal energy as a threat to their authority. So by eliminating Yeshua Emmanuel and twisting his teachings, they could maintain control over, the population, keeping them reliant on external authorities rather than their own inner power. Precisely. It presents a different perspective on the dynamics at play during that period, highlighting how spiritual narratives can be intertwined with power struggles and the desire for control. It's a bold claim, to say the least. But if Yeshua Emmanuel wasn't crucified, what became of him? Right. This document suggests he lived a long life, even escaped to continue his teachings. That's right. The source claims he found refuge in Egypt, potentially spreading his message further east as well. It challenges us to consider what other historical narratives might have been lost, suppressed, rewritten, to fit a particular agenda. It makes you wonder how much of what we accept as historical fact is actually a carefully curated version of events. It's like those histories written by the victors saying suddenly take on a whole new meaning. And this alternative narrative doesn't end there. This source goes on to make even more, startling claims about Yeshua Emmanuel's life after the supposed crucifixion. Okay, this is where it gets really interesting. The document suggests he was married to Mary Magdalene, and not only that, but she wasn't the figure often portrayed in traditional Christianity. Absolutely. Rather than a reformed prostitute. Yeah. This text positions Mary Magdalene as an equal partner to Yeshua Emmanuel, Yeah. a woman of profound spiritual understanding and knowledge in her own right. It's like a complete 180 from what we've come to expect. And together, they had children, continuing his lineage. That's not something you find in any history book. Not in the mainstream, that's for sure. But the idea of, enlightened beings passing down knowledge, abilities through their descendants, it's a common thread woven through many cultures' mythologies. It's like we're uncovering a secret history, a lineage of knowledge hidden in plain sight. Right. It's a lot to take in. If this were true, why hasn't this information come to light sooner? That's the question, isn't it? The source suggests that this information has been actively suppressed, buried beneath layers of misinformation and controlled narratives. It proposes a deliberate effort to keep this knowledge hidden from the masses. It's a conspiracy theory on a grand scale, a secret lineage, ancient knowledge, and powerful forces working to keep it all under wraps. It's quite the story. It sounds like something straight out of a Dan Brown novel. It's certainly a captivating narrative. But even if we approach this source with, a healthy dose of skepticism, it compels us to consider what if? What if there's more to the story of Yeshua Emmanuel than what's been traditionally taught? What if this document, despite its unconventional claims, holds a grain of truth, a hidden perspective worth exploring? It's a lot to process,
But even if we don't take everything as literal fact, there are some compelling ideas here. The question then becomes, what do we do with this information? What relevance does it have for us today, thousands of years later? That's where the source's call to action comes in. It doesn't just present an alternate history. It urges us to become active seekers of knowledge, to question what we've been told, and to tap into our own inner potential. So it's not just about uncovering a lost history, it's about applying those lessons to our own lives, about recognizing the power within ourselves. Exactly. It's about understanding that we are not simply passive recipients of knowledge, of truth, but active participants in shaping our own understanding of the world and our place within it. It's like this document is a call to awaken both individually and collectively. Precisely. It challenges us to break free from, limiting beliefs, to question narratives that might no longer serve us, and to step into our own power. This idea of a virus of ambition really stuck with me. It makes you wonder, is there a part of that within all of us? And if so, how do we overcome it, not just on a personal level, but as a society? That's a question worth pondering. Perhaps by recognizing the patterns of control, the manipulation of narratives, the suppression of knowledge, we can start to break free from those cycles. It's about recognizing our own agency, our ability to choose a different path, both for ourselves and for, future generations. And that path, according to this document, leads inward, regardless of whether we, subscribe to the literal interpretation of Yeshua Enmanuel's teachings. The emphasis on inner divinity, on tapping into a universal energy source, it resonates with a lot of spiritual traditions. It's that idea that we're not just physical beings, but also spiritual beings having a human experience. And if we can tap into that spiritual side, who knows what we're capable of achieving, right? It's a powerful concept, isn't it? This source, despite its unconventional claims, serves as a potent reminder of the vast, often untapped potential that resides within each of us. It challenges us to look beyond the surface, beyond the accepted narratives, and to connect with a deeper truth. It's about reclaiming that sense of wonder and possibility, about remembering that we're part of something much, much larger than ourselves. It's a call to step into our own greatness, to become the authors of our own stories, And perhaps, just perhaps, to rediscover a hidden history, a legacy of knowledge, of wisdom, passed down through generations, waiting to be unearthed and embraced. This deep dive has been a wild ride, to say the least. It's challenged my perceptions, sparked my curiosity, and left me with more questions than answers. And that, I believe, is the mark of a truly engaging exploration. It's not about arriving at definitive conclusions, but about opening our minds to new possibilities, questioning what we thought we knew, and embracing the mystery of it all. It's about continuing the search, the exploration, the deep dive into the unknown. Exactly. And who knows what we might uncover along the way. That's what I love about this process. There's always more to discover, more to learn, more to understand. It's a journey without end. And on that note, we've reached the end of our deep dive for today. But remember, the exploration doesn't have to stop here. Keep questioning, keep seeking, and keep diving deep into the mysteries that intrigue you. Until next time, keep exploring. ¿Estás listo para ver algo fuera de lo común? Siempre listo para un desafío. Hoy analizaremos extractos de Yeshua Enmanuel, la verdadera historia del Maestro Jesús. Y te digo, esto no es un análisis histórico típico. Ni de lejos. Este texto hace afirmaciones audaces sobre la figura que conocemos como Jesús. Cierto, será un viaje fascinante, así que prepárate. Desafía las narrativas tradicionales al presentar a Jesús de forma distinta. Ofrece una identidad alternativa. Yeshua Enmanuel, elegido para una misión, descendiente de un linaje poderoso. Es curioso, porque el Jesús histórico ya está envuelto en misterio. Aquí se nos pide reconsiderar sus orígenes y propósito por completo. ¿Qué opinas de eso? Sin duda, desafía siglos de interpretación teológica.
Incluso consideramos a Yeshua Enmanuel como un hombre elegido para una misión, no una figura divina. Plantea preguntas sobre el libre albedrío, el destino y la naturaleza de la espiritualidad. Es mucho para procesar. Luego está la idea de colonizadores voluntarios de otros planetas. La fuente menciona las Pléyades, incluso nombres de planetas específicos. Exacto. Suena como una epopeya de ciencia ficción. Captura la imaginación, ¿no crees? En esta narrativa cósmica hay una lucha contra el virus de la ambición. Bien, hablemos de este virus. La fuente sugiere que se originó en un planeta llamado Sation. Sation, correcto. Infectó a Lucifer y podía transformar seres en formas reptilianas. Ahí empecé a pensar si era más una alegoría que un relato histórico. ¿Qué opinas? Es definitivamente una imagen impactante. Si bien no tenemos evidencia concreta de virus espaciales o cambios reptilianos, vale considerar su simbolismo. Quizás este virus de ambición representa los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Codicia, sed de poder, ansias de control. No un cambio físico, sino una metáfora de cómo estos rasgos negativos corrompen e influyen la conducta. Exacto. Esta idea concuerda con la fuente que dice que el virus ha permeado la historia, causando conflictos y dominación. Y ahí es donde entran los Nephilim, ¿no? La fuente los describe como seres poderosos corrompidos por el virus, que buscaban controlar a la humanidad. Me recuerda a las historias de gigantes y semidioses en muchas culturas, como los titanes griegos o los Jotnar nórdicos. Así es, así es. Parece que seres poderosos, buenos y malos, metidos en asuntos humanos es un tema recurrente en la historia. Es un paralelismo fascinante, ¿no? Te hace pensar en el origen de estas historias, las vivencias o creencias comunes que reflejan, ¿sabes? Y esta fuente va más allá, presentando el concepto de civilizaciones dentro de la Tierra. Espera, un momento. ¿Civilizaciones dentro de la Tierra? Eso es lo que propone este documento. Eso sí que es nuevo. Sugiere que estas sociedades ocultas han influido en la historia humana, unos guardando saberes antiguos, otros cayendo en el mismo virus de la ambición. Es un concepto que te vuela la cabeza. Sí que lo es. Es como si solo rascáramos la superficie de una historia oculta mucho mayor. Y en este drama cósmico está Yeshua Enmanuel, cuyas enseñanzas, según esto, eran muy distintas a lo que se cree. Afirma que su mensaje era empoderar a la gente para usar su potencial interno, no sobre fe ciega o depender de autoridades externas. ¿Qué opinas de esa idea, considerando que parece reflejar temas de otras tradiciones espirituales? Eso es lo que encuentro particularmente fascinante, la idea de que todos tenemos esta divinidad interna, esta conexión con una fuente de energía universal. Es un tema recurrente en diversas culturas y espiritualidades. ¿Podría haber una verdad universal oculta en estos diversos sistemas de creencias? Sin duda, invita a una mayor exploración. Te hace preguntarte si tenemos este potencial sin explotar, esta conexión universal. ¿Por qué no todos, ya sabes, caminando sobre el agua, haciendo milagros? ¿Qué pasó en el camino? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y esta fuente ofrece una, respuesta provocadora. Sugiere que la crucifixión, base del cristianismo, fue una invención para controlar a las masas. Dices que la crucifixión fue un encubrimiento. Eso es lo que propone este documento. Pero, ¿con qué fin? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Según esto, el poder se sintió amenazado por el mensaje de Yeshua Enmanuel. Veían sus enseñanzas sobre divinidad interior y energía universal como amenaza a su autoridad. Al eliminarlo y torcer su mensaje, mantenían el control, dejando a la gente dependiente de ellos. Precisamente. Plantea otra visión de las dinámicas de ese periodo, mostrando cómo lo espiritual se mezcla con luchas de poder y control. Es una afirmación audaz, sin duda. Pero si Yeshua Enmanuel no fue crucificado, ¿qué pasó con él? Exacto. Este texto sugiere que vivió mucho tiempo, incluso escapó para seguir enseñando. Así es. La fuente dice que se refugió en Egipto, quizás llevando su mensaje más al este.
Nos hace pensar qué otras historias se habrán perdido, ocultado o reescrito por intereses particulares. Te preguntas, ¿cuánto de lo que creemos historia es en realidad una versión cuidadosamente editada? Es como si la historia contada por los vencedores cobrara un nuevo significado. Y esta narrativa alternativa no termina ahí. La fuente hace afirmaciones aún más sorprendentes sobre la vida de Yeshua tras la supuesta crucifixión. Vale, aquí es donde se pone muy interesante. El documento sugiere que estaba casado con María Magdalena. Y no solo eso, ella no era la figura que el cristianismo tradicional suele retratar. Absolutamente. En vez de una prostituta reformada, el texto la presenta como igual a Yeshua, una mujer de gran sabiduría espiritual. Es un giro total a lo que estamos acostumbrados. Y juntos tuvieron hijos, continuando su linaje. Eso no aparece en ningún libro de historia. No en lo convencional, eso seguro, pero la idea de seres iluminados transmitiendo conocimiento a sus descendientes es común en muchas mitologías. Es como descubrir una historia secreta, un linaje de conocimiento oculto a plena vista. Cierto. Es mucho para asimilar. Si fuera verdad, ¿por qué no se ha sabido antes? Esa es la pregunta, ¿no? La fuente sugiere que esta información ha sido activamente suprimida, enterrada bajo capas de desinformación y narrativas controladas. Propone un esfuerzo deliberado para mantener este conocimiento oculto de las masas. Es una teoría de la conspiración a gran escala. Un linaje secreto, saberes antiguos y fuerzas poderosas trabajando para mantenerlo todo oculto. Es toda una historia. Suena como algo sacado directamente de una novela de Dan Brown. Es, sin duda, una narrativa cautivadora, pero incluso si vemos esta fuente con, ya sabes, una buena dosis de escepticismo, nos hace preguntarnos, ¿y si? ¿Qué tal si hay más en la historia de Yeshua Enmanuel de lo que se ha enseñado tradicionalmente? ¿Y si este documento, pese a sus afirmaciones poco convencionales, contiene algo de verdad? Una visión oculta por explorar. Es mucho para asimilar, pero aunque no tomemos todo como un hecho, hay ideas aquí que dan que pensar. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy? Miles de años después, ahí entra la fuente llamada a la acción. No solo presenta una historia alternativa, nos insta a buscar conocimiento, cuestionar lo aprendido y usar nuestro potencial. No es solo descubrir una historia perdida, es aplicar esas lecciones y reconocer nuestro poder interno. Exactamente. Es entender que somos activos en formar nuestra visión del mundo y nuestro lugar. Es como si este texto nos llamara a despertar individual y colectivamente. Precisamente. Nos reta a liberarnos de límites y asumir nuestro propio poder. Esta idea de un virus de ambición realmente me impactó. Te hace preguntarte, ¿hay algo de eso en todos nosotros? Y si es así, ¿cómo lo superamos? No solo a nivel personal, sino como sociedad. Es una pregunta que vale la pena reflexionar, quizás reconociendo patrones de control, manipulación de narrativas y supresión del conocimiento. Podemos empezar a liberarnos de esos ciclos. Se trata de reconocer nuestra agencia, nuestra capacidad de elegir un camino diferente para nosotros y futuras generaciones. Ese camino, según este documento, lleva hacia adentro, sea que creamos o no en la interpretación literal de las enseñanzas de Yeshua Enmanuel, el énfasis en la divinidad interior y la energía universal. Resuena con muchas tradiciones espirituales. Es la idea de que no somos solo seres físicos, sino espirituales teniendo una experiencia humana. Y si aprovechamos ese lado espiritual, ¿quién sabe de qué seríamos capaces? Exacto. Es un concepto poderoso, ¿verdad? Esta fuente, pese a lo inusual, nos recuerda el potencial inexplorado que hay en cada uno. Nos reta a ir más allá, a superar lo aceptado y conectar con una verdad más profunda. Se trata de recuperar el asombro, de recordar que somos parte de algo mucho más grande. Es un llamado a nuestra grandeza, a ser autores de nuestras propias historias, ¿sabes? Y quizás redescubrir una historia oculta, un legado de sabiduría
esperando ser desenterrado. Esta inmersión ha sido una locura, por decirlo menos. Ha retado mis ideas, despertado mi curiosidad y me ha dejado con más preguntas que respuestas. Y eso, creo, es la marca de una exploración realmente cautivadora. No es llegar a conclusiones, sino abrir la mente a nuevas ideas, cuestionar lo que creemos y abrazar el misterio. Se trata de seguir buscando, explorando, sumergiéndonos en lo desconocido. Exacto. Y quién sabe qué podríamos descubrir en el camino. Eso es lo que me encanta de este proceso. Siempre hay más por descubrir, aprender y entender. Es un viaje sin fin. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Pero recuerda, la exploración no tiene que terminar aquí. Sigue cuestionando, buscando y profundizando en los misterios que te intriguen. Hasta la próxima, sigue explorando.